Yes, Base V uwanjani, everything sports kama kawaida. Kama ulikuwa unatusikiliza kupitia www.baseradio.co.ke, tafadhali sasa hivi ingia pale ndani ya maeneo ya Facebook katika live broadcast ya kwetu. Kama ulikuwa unatusikiliza kupitia www.baseradio.co.ke, kumbuka hapo ndo unatusikiliza most of the times, kwa sababu unatusikiliza kupitia hiyo link ambayo pia hiyo inakupeleka moja kwa moja ndani ya website ya kwetu. Lakini pia unaweza kujikamatia app ni ya Base Radio. App ya Base Radio unaikamata wapi? Unaingia ndani ya simu yako ya smartphone. Watu wa touch screen, watu ambao mna touch, unaingia hapo ndani ya simu yako. Kisha ukishaingia ndani ya simu yako, unaangalia, unatafuta kwa simu yako. Najua uko na app nyingi sana, lakini kuna moja inaitwa Google Play Store. Sasa hapo kwa Google Play Store, ukiingia hapo unajikamatia app ya Base Radio. Sasa hao ni watu wa simu za kawaida. Kuna wale watu wengine wao hawana simu za kawaida. Nataja watu wa iPhone. Watu wa iPhone, unaingia kwa simu yako. Kwa simu yako najua kuna vitu mingi, lakini kuna moja iwezi kosekana hapo, inaitwa App Store. Ukiingia hapo ndani ya App Store, unajikamatia app ya kwako. Hiyo inakuwa ni app ya Base Radio. Sasa wewe kazi yako ni kuingia kwa simu yako na unaanza kusikiliza moja kwa moja. Hiyo app yetu pia si eti ni app kubwa sana eti inaweza kumalizia space kwa simu yako. Hapana, ni app ambayo ni rafiki wa space ya simu yako. Ni rafiki wa nini? Wa space ya simu yako. Kwa hivyo ukiingia hapo ukikamata app, mambo inakuwa mazuri sasa. Lakini kwa sasa tafadhali ingia pale ndani ya Facebook. Facebook unatafuta nini? Facebook unatafuta page ya Base Radio na page nyingine inaitwa Base Radio Sports. Ukishatafuta hizo page mbili, tuko live hapo sasa hivi. Mimi ni Paulo Mwana Sport. Zimekatika dakika 5 nyuma ya saa 6 majira ni Afrika Mashariki. Tarehe ni 10 na ngapi? 12 mwezi ni wa 8 mwaka ni 2023, lakini bado kibaridi ni kikali sana jijini Nairobi. Hata sijui kama ni kweli ni mwezi wa kuwa na jua sana ama ni nini kinaendelea, but anyway it is okay. And in studio with me is Cedric. Ebu taja hiyo jina yako ya pili Cedric. Utataja hiyo jina yako ya pili. Is a sports journalist and uliniambia last month ulibadilisha ikakuwa ni data analyst. Data analyst. Sports data analyst. Karibu sana. Asante sana. Asante kwa mwaliko. Eldoret kuko aje? Eldoret kijibaridi kidogo, lakini watu unazima huko. Yes, unajua watu huko wanasikia tu Cedric Siabi na wao unasikia tu namtaja hapa ndani ya show. Leo nimetoka faceless. Yeah, leo amefika yuko hapa ndani ya show. Kuna wale mademu wako wa Nairobi. Mademu? Kuna mademu wa Nairobi. Tunivunjia ndoa. Sasa wacha tusivunje ndoa ya Cedric Siabi. Cedric ni Muluya na Waluya wanadhamini ndoa sana. Sasa I come from the other side where people say that we live like the English guys. Anyway, it is okay. Sasa tuko hapa kwa sababu ya Base viwanjani na it's all about sports. Tuangalie what is happening. You all know that EPL is back. On Thursday we had the remote handover. Ilikuwa ni event kubwa sana. Fabrizio Romano ndo alikuwa MC. Remote zikapeanwa, sasa back to the guys. But siku hizi naona mademu wanajaribu. Najua someone told me when you see a lady trying to follow what is happening in sports and especially in football, huwa na guard relationship yake. Sure. Yeah, cause ajui nini inaweza tokea kwa wakati ya yuko. So kuna wale walianza remote lakini wakasema hapana, mimi niko hapa because tutakuwa pamoja ndani ya hiki kitu tuna watch. Anyway, that is EPL. It is back, but as EPL comes back, Harry Kane is ready to cane RB Leipzig kule Bundesliga in Germany. Jamaa ameamua kuagana na Tottenham Hotspur. Ameishia, but still Caicedo is behaving. Kuna kapicha nimeona mahali, so I don't want to name the behavior. Kapicha nitakaeka hapa baadaye. Amekuwa kigeugeu. Amekiss Liverpool jana, leo anataka kukiss Chelsea, na Chelsea wanaanza kutia bidii, wamejua dem ni wao. Walidhani ameenda lakini wamepata mtu ni wao. Sasa wao wako rada sana Chelsea, kuangalia watakuwa wanampata aje. Lakini in Kenya nimeshangaa sana. We have Kamega Homeboys facing Gor Mahia. Yes. But the talk of the town, what people are talking about
is the Kenya Secondary Schools Games in Western. That is what people are talking about. So we are going to look at some of the things which has been happening. Number one, zimepull crowd kubwa sana, watu wameenda kuwatch hizi game. So tunajiuliza, KPL is coming back. Are we likely to see these or more of what is happening in Western? Nini shida? Ma legends pia wameingia mtandao, wameandika vitu vyao. Kutoka napitia tuone usemi wao uko aje. But kikubwa tuko hapa kuangalia fixtures za EPL this weekend. Fixtures na predictions. Stay tuned hapo, usiondoke. Siabi, yes. Mimi nataka tuanzie Western. Tuanzie Western. Yeah, mali kuna games za high school. Yeah. Na games za high school, najua tunaanza kuangalia some news, but for the news, the secondary school games are the news for now. Yes. So kwandanze guy. Yaani Kwandanze Eastern. Hey man, these girls wameshikilia hii throne for long, unakumbuka hapo zamani kulikuwa na the likes of Lugulu girls. Yeah. Kaja Malava girls na from there ile Lugulu Malava kaanza kufifia, then ikakuwa ni reign ya Kwantanze wamekuwa very dominant for I think 3 consecutive national championships. Yes. Na wamekuwa very consistent hadi kuna kanda video ilitokea wakati wa wakikuwa katika matayarisho ya kwenda mashindano ya kanda ya ya mashariki huko hivyo. Yeah. Wasichana wanakwambia zoezi ambayo wanapiga wakichapa na walimu, wakicheza na walimu, ilikuwa warm up. Yaani ilikuwa inatuma warning kwa wale wapinzani wao. Ikawa inatisha. Kwa ukiangalia wamejiweka katika nafasi nzuri katika finali, wanacheza dhidi ya Kssa kutoka Trans Nzoia. Itakuwa ni game ambayo ni ya upande zote, kwa maana wote hao wote wameshinda mashindano ya kitaifa, wote wanajua jinsi ya kushinda mashindano ya kitaifa, lakini itatumia yule ambaye atakuwa na mbinu tofauti, yule ambaye atakuja na program tofauti, ndio ataweza kuibuka katika mshindi katika mechi. Lakini mimi kwa upande wangu nawapigia kwa Tanze. Sasa unajua prediction yako imefail already. Isha fail already. Kssa Secondary School from Kitale stand Giants Kwandanze beating them by 3 sets to 1 to win National Secondary School Volleyball Girls title. Huyo ni Oletea. Tea ndo ameweka hiyo update. Anasema mambo imeenda hivyo bana. Hili ni news bana. Kwandanze sasa wataenda kuwakilisha Kenya. Si number 1, number 1 and 2. Number 1, 2 na 3. Shinda playoff pia wanaenda. I was like, man, hii ni end of an era. Anyway, in football, Butere Girls 1-0, Uyeta Girls half time. Boys, Shanderema wamemfunga Gorosare katika ile kusaka nafasi ya 3 5-1 na kumekuwa na imekuwa hiyo mechi ambayo imekuwa ikiongelewa sana kule mitandaoni, ikiwa kwamba watu wanamsuta yule ambaye alikuja kuchukua kama kaimu kocha, kwa maana alikuja akapata kikosi tayari. Kuna wale wakufunzi ambao wameshikilia timu kutoka kule chini. Hiyo kitu mtandao sitapenda kuizungumzia sana, lakini imeleta tusiende huko. Nimeona hiyo kitu kwa mtandao. But I don't know. Pia si coaches Kimanzi alikuwa na Matiliku Boys. Wakati wangu hapo ma 8 nini ma 5 nini hapo. Kutongwa mingi, wale ambao walifungwa mingi ilikuwa wale inaitwa Harar, wale wa huko north nini, upande wa northeastern. Naam. Anyway, moving on from that, we have a match today, FKF Charity Shield, Gor Mahia vs Kakamega Homeboys. Venue is Moi International Sports Center Kasarani, 3 p.m. Lakini pia Shabana watakuwa wanazindua mdhamini wao leo hii bado jioni. Nimeona press invite, so some good news. Hawatakuwa wanapambana sana. Sasa tutakuwa na heopa, tutaona mambo si wana timu ikipanda ikukuja kwa ligi. I guess Shabana wanajipanga panga, ukiona wanapanga tu kupanda hivi na wanaenda kupata mdhamini, inakuwa ni kitu poa sana kweli. Yes, and now in these secondary school games kuna kitu imetokea huko Siapi. Yes. Mafano wameingia grao. Mafano wameingia grao. Ukiangalia tu crowd yenye hizi games imepull imekuwa ni big sana, but people asking themselves one question, even I am asking myself. Yes. Bana, game ya KPL hata Police FC wakisema ni free kuingia, hatuoni crowd buda. What's wrong?
Naweza sema kitu ya kwanza, naweza sema this time mambo na management pia. Ukiangalia kama hapa mjini, hapa Nairobi, most of the time watu wengi ambao ni mashabiki pengine wa mpira, wengi wametoka kwenda kutafuta. Wanaishi pengine, wacha tuseme hand to mouth. Wale wanatafuta leo, wale ndio hivyo. Yaani most of the time hiyo wakati ambayo imewekwa ni weekday. Alafu ukiangalia Nairobi, watu wengi ambao wako Nairobi, wengi ni wale wa majiriwa. So sio sana, sio yani ataona itakuwa ni vigumu kwake. Lakini ukiweka kama niseme ni Jumamosi, useme mechi pengine inaanza saa 9 au inaanza saa 10, kila mtu atakuwa pale. Lakini pia kuna tabia fulani ya Wakenya huko ambao siku ya mechi ya mpira. Sana hii jambo hutokea wakati sana wacha niseme mechi kubwa za haiba kubwa kama dabi la mashemeji. Unapata mechi yafaa kuanza saa 9, mtu anakuja saa 8. Utapata watu ni wengi. Sasa kuna ile vurumai kuingia katika uwanja, unapata wengine wanarukia. Lakini pia kule mashinani watu wanapenda mpira wenyewe. Hata si mpira, michezo kwa wingi. Kwa maana mwaka huu kulikuwa na pia ile finali ya Kenya Cup ya raga. Ya rugby. Pale nini Kakamega Showground. Watu walitoka wengi sana kuja kusupport timu zao. Kabrasa walikuwa dhidi ya KCB. Vile ile hali imekuja kutokea katika hii mashindano ya shule za upili. Kuanzia siku ya Alhamisi na jana na leo, kufikia saa 1 uwanja ulikuwa Afrika tayari. Hakuna nafasi ya kuku peke yake tu kupita mbio. Hata mahali pa kuku kulala ndone mahindi hapo. Hakuna nafasi kama hiyo. Hii inaonyesha nini? Inaonyesha kwamba watu wanapenda huu mchezo. Na pengine tunaweza sema ile tuseme zile stakeholders wale ambao wanasimamia pengine mpira yetu, hasa tuseme ligi kuu na NSL, hawajaka mikakati mizuri ya kuweza kuwavutia mashabiki waje uwanjani. Lakini pia ili wengine wanasema ni kuingia uwanja kama Bohungu sasa ni bure. Ndio ni bure, tukatai hilo ni bure. Na sasa ni swala la kufanya vile utaweza kuwashawishi mashabiki kwamba hii mpira ni yenu. Ni yetu sote. Nyinyi, lakini hapa Kenya kwa sasa vilabu mingi vimefanya mpira ni ya wale viongozi wa klabu. Wote hao ambao wanaongoza vilabu wanataka wao wakifikiria kuhusu ile tuseme watapata nini mashabiki kuja uwanjani. Hivyo ndio wanataka kufikiria. Wao wanaangalia Kenya itaingia hapo, si eti nini ama nini. Watavutia watu wengi waje kutazama mpira. Kuna kitu legend ameandika pale ndani ya mtandao. Mimi muita legend Boniface Ambani. Jamaa wa Ksssa State. Ksssa State, jamaa wangu mzuri. Ksssa State. Alisema hivi, I don't know if FC Leopards management is seeing this. It is as simple as making Bohungu Stadium their home ground. What about Gor Mahia pushing for Mamboleo Stadium to be their home ground and leave that city for Tusker and other teams? You guys are missing on. Number 1, selling your merchandise. Number 2, capitalizing on the fan base in terms of gate collection and members registration. You only need to charge your fans 50 bob only for a start and continue pushing the club's brand. Number 3, guys, up your marketing strategies, up your game. All top brands need to see numbers. Believe me or not, Kenya Secondary Schools Association, in their next hosting of such school games in Western Kenya, they'll have one of the leading brands as their sponsors. Mark my words. Before then, Ingwe and Gor Mahia stop sleeping. What's your reaction? My reaction, amesema kuna kitu ambacho ameweza kudanganya pale, amesema kweli. Kwa maana hizi timu kama FC Leopards za Gor Mahia ni timu za Nairobi. Lakini chimbuko la mashabiki wao wengi wako katika mkoa wa Magharibi na Nyanza. Gor Mahia wengi wao wako Nyanza. Kule ni kaunti za Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, pengine na sehemu chache za Kisii, lakini mpaka Kisii na Nyamira inasemekana ni wale wa Shabana. Lakini ukija ni Shabana walikuwa wamelala tu kidogo, ile timu ilikuwa KPL. Zile kaunti mbili za Nyanza tuwape Shabana. Kuja upande wa Magharibi kuna kaunti ya Vihiga, Kakamega, Busia, Bungoma na Trans Nzoia. Hiyo ni kama iko na mashabiki wengi wa FC Leopards. Pengine tuseme wanagawana fan base na Nzoia Sugar kwa upande kiasi na Kakamega Homeboyz pia ambao wamejiunda vizuri kwa kiwango kiasi, lakini mashabiki wengi kule ni wa FC Leopards. Hizi vilabu zinafaa kwenda kwa msimu kama usai. Wangekuwa wamepeleka pre-season yao kule. Wanafanya fan, ndio wako katika mazoezi ya kujitayarisha kwa msimu mpya. Mnafanya pia fan recruitment. Kwa sasa tuseme
wako na zile branches zao. Waanze kurecruit fans wengi wapi. Na wakuwe tena wameka zile strategies za kuanza kujimarket. Yes. Ile kwa maana kule ndio kuna mashabiki wao wengi. Kupata wale wadhamini. Yes. Wadhamini watataka numbers. Uko na numbers ndio. Wadhamini wanataka hiyo crowd by the way. Wanataka hiyo crowd, yes. Visibility. Yeah. Watu ambao wengi waweze kuwaona na kuwatambua na kuwajua na kuwatumia vile vitu ambazo wana offer. Yes. Kwa ile wakati. Sasa waende kule wajitangaze vizuri. Waseme hivi na hivi. Wenyewe brands zitajitokeza kule Western, kuna makampuni ya kama Sukari Kabras ambayo inafanya vizuri katika taifa. Kuna makampuni kadha kampuni za maziwa, kampuni za vitu mingi vitu zaweza kuwa baadhi ya kama ofadhili. Yes. Sasa ni Boniface Ambani na munga mkono 100% kwamba viongozi wa vilabu wamelala kwa kiwango fulani. Wanafaa wapeleke game kule, but do you feel that wakipeleka game pia watakuwa wanaji distance maybe na mafano wa town? Hatuwezi sema, because pia if maybe we take a case like FC Leopards, no. These guys have been pulling a crowd in Nairobi. Yes. Unaona? No. So now I'm asking myself, if then you take them to Buhungu, what happens to us in Nairobi? What if ikifanywa hivi Paulo? Mechi ya Mashemeji Derby. Iwe yachezewa Nairobi kwa mfano. Hivyo ndio yafaa ikuwe. Yeah. Kwa maana ukiangalia viwanja vile ambavyo kiwanja cha Buhungu hakiwezi andaa mechi ya Mashemeji, kwa maana yes. Naweza sema kwa sasa hakijamalizwa kujengwa. Alafu pia kwa misingi ya tuseme changamoto ya tuseme wale security inaweza kuwa finyu kidogo, kwa maana vipi ile ngome ya AFC Leopards na Gor Mahia kule sehemu ya Nyanza na Kakamega ndio ile iko karibu kwa sana, so watu wanaweza kuja kwa wengi kupita kiasi, ikaleta pengine shida kidogo kwa bahati mbaya, maybe pengine mtu akanyagwe stampede itoke. Lakini hiyo tuseme mechi ya iba kubwa kama hiyo ya derby la Mashemeji ichezewe Nairobi, pengine tuseme uwanja wa Nyayo, uwanja wa Kasarani, kama vile ambavyo huwa inafanywa kama kawaida. Kisha mechi zingine tuseme FC Leopards yuko nyumbani na anacheza dhidi ya Tusker. Tusker timu ya Nairobi. Peleka hiyo mechi Buhungu. Gor Mahia anacheza dhidi ya tuseme Sofapaka. Hiyo mechi waipeleke uwanja wa Mamboleo au uwanja wa Kenyatta au uwanja wa Moi kule Kisumu. Baadaye nimeona Sofapaka wametoka Taita, wamerudi Machakos. Sofapaka I think hata msimu umeisha hawajakuwa wakichezea kule Taita. Come back home guys. Wamekuwa wakichezea katika uwanja wa sana walikuwa Annex. Mechi zao walikuwa wanachezea Kasarani Annex. Lakini kufikia msimu huu ambao unaenda kuanza inshallah tarehe 26, basi watakuwa wanacheza katika uwanja wa nini? Wa Machakos. Kenyatta Stadium pale Machakos. Let's wait and see bana. On 26th the KPL League will be back. We are still waiting. We heard that there will be a lot of money. We are waiting to know who are these guys behind the deals. We are waiting to see the official broadcaster. Yes. We are also waiting to see the official sponsor of the league. We are waiting to see all those things because we hope things will be well. Moving on, Harry Kane has decided that the EPL defenders have been given enough canes, and right now he's going to cane the Bundesliga guys. Number 1, Siabi. Hii move ya ujamaa imekuwa na mambo mingi. Ilikuwa inakaa like ni kama yeye mwenyewe hataki kuenda, but at some point I just guess because I don't know how it will turn out in Bundesliga. But I guess this is the best decision Harry Kane has ever made in his life. I think me personally is the best decision for him as a player. Considering that Harry Kane yeye mwenyewe kibinafsi hajashinda mataji mengi na club. Kwa maana alikuwa akiwa Norwich hakushinda lile taji. Na akaja Tottenham siku zote wako na ni tasa katika kushinda mataji. Mpaka kuna wakati kutokea na mchongo kidogo, akasema kwamba iwapo Harry Kane bado angekuwa Norwich angekuwa ameshinda mataji 3 ya championship, yale yakuwa relegated na kuwa promoted yale angekuwa ameshinda pale. Sasa niliweza sema ni imekuja ni movie ambayo amekuwa kitakikana kwa out of Tottenham for quite some long time. Kuna wakati Manchester United imekuwa kimvizia kwa sana, Real Madrid pia walikuwa wanamuulizia kwa sana, lakini baadaye wakaja wakageuza
Na sasa Bayern Munich imetokea, Thomas Tuchel alikuwa anasema anamhitaji sasa, kwa maana msimu ambao uliopita hawajakuwa na ule main target man tangia Lewandowski aondoke kwenda Barcelona. Sasa hawana number 9. Hawajakuwa na ule number 9 ule mwenyewe yule mzuri. Na Harry Kane kwenda pale katika klabu ya Bayern Munich. Naweza sema itakuwa ni move nzuri, kwa maana personally as a player, you should try a new adventure, kwenda kujaribu nchi kwingine, kwenda kujaribu hiyo rekodi ambayo umeweka katika nchi yako, kwa maana mchezo wa Uingereza, aende kujaribu kama anaweza fanya kuweka performance nzuri katika timu ya Bayern Munich. Na pia wengi walikuwa wanasema asalie Tottenham, kwa maana alikuwa karibu kukamilisha kusawazisha rekodi ya Alan Shearer ya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa ligi kuu ya Uingereza. So ni kwake mimi nasema ni big move kwake. Big move kwa Harry Kane, but I'm looking at Harry Kane, 435 games, 28 goals, 64 assists. How will Tottenham Hotspur look like? Pardon? How will Tottenham Hotspur look like? Stats. 435 games, 28 goals, 64 assists. 64 assists from how will Spurs look like? Striker is very good. Most of the time when you are confident, yeye ndio kufunga. I think they'll have to restrategize watafute striker mwingine. Kuna wakati amekuwa akichezeshwa Richarlison, lakini hajaonekana kama atavaa vile viatu. So kile kiatu chake kinaonekana ni kikubwa sana, kitawachukua muda. Number 45 Richarlison, number 38 itakuwa kibaro kigumu sana kwa huyu kocha kuweza kutafuta ile perfect replacement wa Harry Kane, lakini itabidi wazoe, kwa maana mtu ambaye atakuja akae kwa hiyo club adumishe, acheze takriban mechi 300, afunge zaidi mabao 260, na pia kupiga assist karibu 64. Itakuwa ni changamoto sana. Itabidi mtu ambaye ako na high mental strength, mtu ambaye ako na physique nzuri, ako na eye for the goal. Vitu kama hivi ndio vitazidi kuwahitaji Tottenham muweze kutafuta mtu kama huyo, ama wao wenyewe watafute mmoja kwa katika academy yao ambao wanaweza mkuza akawa katika form ambayo Harry Kane amekuwa katika klabu hiyo. Yani sijui ama jamaa wata survive namna gani. Sijui yani maisha Spurs bila Harry Kane atakuwaje, lakini nangoja kuona kwa sababu jamaa ni goal machine bana. This is a goal machine, Harry Kane. But then I'm asking myself another question, that if you look at most of these transfers, let's speak maybe about Messi in PSG. The main job was to help PSG to be the UEFA Champions League winner. The same to Neymar, to PSG. Look at these guys bana. Manchester City with Haaland, UEFA Champions League. Now let us talk about Harry Kane with the Bundesliga giants. Wewe unadhani ni kazi gani anaenda kupewa hapa? Ile hata ambiwa Harry Kane, we have you for this job. We had money and he failed. I don't think much, because if it's about the Champions League, Bayern Munich have won it quite some time. Na pia I think maybe ni wao tu pia walikuwa wanataka tu to improve their squad, because Champions League they have been competing. So wameshinda Champions League 2020 wakifunga PSG 1-0. Na pia wakaja wakatolewa na wale PSG. So I think pia maybe watakuwa wanataka tu pia ku extend hiyo dominance yao katika European Championship, more so being UEFA Champions League. Maybe watakuwa wanataka tu kuonyesha that we have this time we have come in a different way, because Real Madrid has dominated and also Man City has come on board. So itakuwa tu ni ile vita tu, like isikue one sided, like this time it's either Real Madrid or Bayern or let's say Man City that have just come in through. So I think they are trying to, like, let's say, be unequally fair. Like it was this time Real Madrid, this time it's us, we are planning to do it, and we're trying also to defend it and do it for a number of seasons. Because pia ukiangalia saizi kwa hiyo table ya UEFA Champions League, the Italy teams pia zimeamka. Yes, kweli kuangalia la season hiyo, katika hizo nini zote za mashindano yote ya UEFA, Champions League, Europa na Conference, timu zote za Italia zilikuwa. Champions League kulikuwa na Inter Milan, Europa kulikuwa na timu ya think was it Fiorentina, ama kuna timu fulani ilicheza katika Fiorentina. Roma ya Mourinho. Even Fiorentina wa ina UEFA competition. Walikuwa ile, I think ile ni Conference sasa.
Sasa hizo ni timu zote za Italy zilikuwa zinaonyesha kwamba pia sisi ligi yetu ya Italia imeweza kujikamua ku bring in some quality ya kudevelop ligi yetu iweze kuwa ina stand out katika mashindano ya UEFA. Yes. Na hiyo ni something pia inaweza kuwa inafai kwa fear factor kwa hizi timu ambazo zinatoka nchi zingine kama hasa Uingereza, Hispania, Faransa na Germany na pengine pia hata Portugal. Yeah. Wale ambao watakuwa katika hizo mashindano. 28 minutes zimekatika nyuma ya saa 6 majirani Afrika Mashariki. You are watching Base Viwanjani in your number 1 online radio station, Base Radio. My name is Paulo Mwanasport and I have Siabi Cedric in studio with me. We are talking about what has been happening in the world of sports, football concerned. Football takes the biggest part, and taking the biggest part, EPL is back. But before we enter into the EPL talk, let us talk about Manchester United. So these guys have dilly-dallied until we cannot know whether Mason Greenwood is going to play. So this is the scientific formula of failing, because you are going to start the season without a striker, because the guy you got with some fee which I don't want to mention, Rasmus Højlund, the coach, who is Erik ten Hag, claims now that this guy is not at par with the others, so he has to get some a bit of training for him to be now fit to join the other guys in Manchester United. So this is Manchester United going into a new season without a striker. Scientific formula of failing, Siabi. Scientific formula of failing. Manchester United, I think most of the some points. Jamaa amesikiliza eti mademu amewaambia Greenwood asicheze ndio sijui mtuonyeshe nini na nini, na hatujai justify kwa kesi. So sasa wamedilidali hapo around Greenwood atujika atacheza. Then coach ndio amesema umse training kidogo inahitajika. Yeah, I think pia Greenwood anafaa vile amekuwa out for quite some time. I think hiyo kitu maybe ilikuwa imemdestabilize mentally, so you need ongeleshwe chini ambiwe this what happened and you have tried to manage it, so you are coming back, alfa pitishwe under training vizuri, then afanywe ile assessment kama anaweza saidia timu. Kwa upande wangu mimi najua Mason Greenwood ana uwezo mzuri wa kusaidia timu ya Manchester United. Tuliona zile stars ambazo alikuwa nazo kabla ya ile tukio lake kuweza kufanyika, na nikijaribu kuzilinganisha na ambazo zenye Anthony Santos huyu ambaye alilio kutoka Ajax kutoka mwaka msimu jana, zina mpigo za Anthony za msimu jana. So ni mtu ambaye tuseme akianza kufanywa ile process, aongeleshwe vizuri, akuwe informed vizuri, atakuja pengine atamweka kitini nini huyu Rasmus yeye si kiungo pembeni ya winger. Ndio sema yani kama atatizishwa from the wing, he can go on and bench Anthony Santos. That's according to me how I see it when if he's played from. So majamaa atatumia nani kama striker? Because mimi I was guessing Greenwood wangemalizana na yeye, angefit hapa kwa Rasmus aki pick up na atupa na wale wengine, and then umesema mse mwingine hayuko sawa na Greenwood umekosa kutuambia. So you are going back to Rashford? I think Rashford has been good playing from the wing. As from last season we saw him performing well playing from the left wing. I can play Rasmus at the front, then behind Rasmus I play Bruno Fernandes or either Mason Mount, depending on the form of the current player. Then on the left side I'll play Marcus Rashford. Then on the wing, if Mason Greenwood will be well, I'll play him, or maybe let's use Anthony, or maybe this guy Jadon Sancho. Then at the back of them I'll play Casemiro, let's say with Mason Mount as an 8, because they can swap with maybe Bruno Fernandes, these are interval changes. Then the back line will be obvious. Either I'll play Diogo Dalot and like vile umekuwa kichezesha Aaron Wan-Bissaka. Then I pair him with Rafael Varane na Lisandro Martinez. Then ni Luke Shaw, then keeper ni Andre Onana. Oni shabiki wa Man U amemaliza vile watabeba season. By the way, mimi si fan wa Manchester United. Let's for sure. I'm not a fan of Manchester United. Yes. Sikia vile Siabi anaruka Man U. Sikudanganya, mimi si fan wa Man U. Watu wanajua mimi timu yangu. Mimi ninakuanga shabiki wa AC Milan. Na Chelsea. Amepanga squad yake umesikia. Anyway. Nimepanga tu according to me, but I'm not a support Manchester United.
Anyway, let us move on guys. Tuko na games za EPL hapa bana. EPL imerudi Arsenal, Nottingham Forest, Bournemouth, West Ham, Brighton, Luton Town, Everton, Fulham, Sheffield United dhidi ya Crystal Palace, Newcastle na Aston Villa, Brentford na Spurs, Chelsea na Liverpool. Hii ndio highlight ya EPL fixtures round 1, and we have Manchester United. The Red Devils will be meeting Wolverhampton. That is on Monday. Siabi. Yes. I don't want us to talk about Burnley and Manchester City, but I'll give you 1 minute to talk about it, and then we move on. We look at Arsenal. These guys are facing Nottingham Forest. I want them to teach Manchester City a lesson this season, because if they don't do so, I see Manchester City winning the Premier League again. You want me to talk about Manchester City? City and Burnley yesterday. It was a tough game. I think I feel proud for Vincent Kompany. He has played for Manchester City like, let's say, 3-4 seasons ago. He retired. He ventured into alianza kama a player coach. Then he has come back as a full-time manager with Burnley, facing his former side on the first game of the English Premier League. I think it's a motivation to all those players who want to be coaches at some point, that you might end up your career with your club, then you get a point into managerial, then you'll come back as a manager, then maybe you'll face your former side on a it's an emotional day. Obviously, I think it was a bad day for Burnley, because they came with that mood of maybe want to win this game, but Manchester City, Pep Guardiola always has the cards for each opponent as he comes. It was a tough game. It was a strong. I saw Erling Haaland alikuwa anaonyesha this is what I did last season. I've come back to do big and better. Yeah, big and better this season. Anyway, Arsenal facing Nottingham Forest in their first game of the league, but we saw Arsenal playing against Manchester City, of course winning the Community Shield. They are here with Nottingham Forest, a 5-0 win for Arsenal. That's from me. Sure. Me, I'm not saying with the score, because I'll just say a win for Arsenal. A win for Arsenal, but I'll just say that it will be a tough match for them, considering also Nottingham is trying to strengthen their squad, but with not quality players. But Arsenal, they are strengthened with who is around. Yes, Arsenal, they've strengthened their squad well. They have now a bench power which costed them last season. They have Jordan Timber, who has just come a very proper utility to Alfanya last weekend against Manchester City. They have added on Declan Rice. They have added in Kai Havertz. I think it's a good team now. They can compete at the top level very well, comfortably, unless maybe they are just objected by injuries along the season. But I give them a credit. They'll perform well this season, and this match against Nottingham Forest, they're doing a big win for them. A win for them. Bournemouth, West Ham. But if we see the West Ham of last season, this is going to be a very tough match. It's a very tough match. West Ham, they've sold their key player, Declan Rice. Yes. They also want to. They won the European title. They won the Conference League. I think it's a motivation for them. They'll have to now, because they struggled last season. They lost a number of the start of the season. I think David Moyes is working on a plan. I think they should also try to compete for the league. But I know they'll not be that to win. They'll not win it. The English Premier League. They'll not win it. But at least maybe we won the UEFA Conference League. Now can we try and finish top? Because at some point they finished in number 5, they went for the Europa. Can we now fight for the, let's say, top 5, top 6 or top 4? That's, I think, something. Yeah, that is what they will be fighting. That they'll be fighting for. You pick your fights wisely. Yes. where your energy can match. Yeah, where you can punch, even if it is one punch. Yeah. Brighton and Luton Town. Are we going to see the Brighton of last season? Yeah, at some point, because it's only Caicedo who is likely to leave, because he has. So there is kissing the two guys at once. He won't play in that match. But I think Brighton, because they have that strength, they did well in the league last season. Yes. Sorry, they did very well.
I think coming towards this match, they'll be Dezabi is a good coach, is a good tactical one. They have Kaoru Mitoma. And man, yesterday he said that I'm not thinking about Caicedo. I am thinking about Brighton without Caicedo. Yes, he said that way, that it's like Caicedo is not in his plan this season. So I think it'll be going very well because they have some quality players. Lewis Dunk, the captain. Plus that experience of being in the league for quite like 4 seasons in a row against Luton, who is coming back after over 30 years. Yes. This will be a motivation or let's say a big advantage to Brighton United. Brighton. If this game was played at Luton Town home ground, Yes. if it was Brighton who are away, I guess ningewapea fight ya draw. I draw for them. Yeah, ningewapea fight ya draw because ile tu nini like the excitement Luton Town, like tuko kwa league and you are facing Brighton, let us deal with these guys, you are at home guys. Yes. But right now because they are at away, I guess a win for Brighton. Everton Fulham, man, the Everton of last season was very weak. struggling. Yes, very weak. Very weak. This time around, they are facing Fulham in their first match. How do you see it? They're facing Fulham. They were all of them. They were in the English Premier League last season, but Fulham finished in a better position than Everton. I think it's a draw for me. Maybe we might think that Everton will continue to struggle, but maybe they have strengthened. They have Struggles are over. where their weakness were, and they are coming in a different way. But I think I'll go for a draw or Fulham. Draw or Fulham? Yes. I guess Everton will wake up. Will wake up? Yeah, I guess Okay, Everton will wake up and we will see something good from them. Of course, a win. Sheffield United versus Crystal Palace. Sheffield versus Crystal Palace. And this one is a tricky one. Sheffield are also making a comeback to the league. Yes. And Crystal Palace have been there. Roy Hodgson is still there for another year. I think it's a tough match considering that it's also those two clubs. Let's say they're like underdogs. You don't know what can happen. But I think Yes. Roy Hodgson is one of the most underrated coaches now in the English Premier League. But he has vast experience because he has managed even the English national football team. Yes. So I think his tactics may work well. But I'll go for Crystal Palace. So a narrow win for them. Palace or narrow win. I'm not going to predict that much. Let's go and enjoy football. Newcastle versus Aston Villa. This is the last fixture. Newcastle versus Aston Villa. Ni game ngumu. Newcastle, they're going to compete in the UEFA Champions League because I know they've prepared well. They've signed Rotonade from AC Milan. They've boosted their squad. They want to compete at the top level. Also, plus Aston Villa, who are being coached by Unai Emery. Unai Emery is a top coach. He has done well in Sevilla. He has done well also in PSG. He also did well in Arsenal. He also tried. He tried to do well. Yes. But he didn't do well. But I think it will be a game of the Titans because all these clubs, they are big clubs in England. Aston Villa, they have won the Champions League, I think, once or twice also. Also, plus Newcastle, also they have, considering that they finished in a top position last season. Yes. This will be a major moment for them. They'll want to do a big better. They want to start at a high peak, at least because last season, at some point, people started seeing like it was Arsenal and Newcastle before Manchester City came in. Yes. So I think also they'll try, let's say, but if we tried and managed to finish in the top 3, yes, can we this season do better than last season? They'll try to be also that in that race. Then they'll just let's fetch them, take them to where they want to be. But I think they'll be one of the teams who should be competing to finish in the top 4 this season. Better than that means number 1 or 2. Yes, 1 or 2 because they finished third. I think better is only either they'll want to be the runners up or the winners. If they give me the Newcastle, which I have in my mind, I guess it's a win for them. It's a win for them. It's a win for them. Sure. If they give me the Newcastle, which is in my mind, which you're expecting to perform. Yes, which I'm expecting to see. Sunday, that is tomorrow.
after church wale wa kanisa saa 10 mkimaliza kuhesabu sadaka, Brentford will be welcoming Tottenham Hotspurs, the Hotspur. Man, I think these guys without Harry Kane, they are not hot again, but anyway, they'll be slightly look inferior because they've seen Harry Kane has been their top player. We have Spurs versus Brentford. Spurs away without Harry Kane. So number 1, mimi kwa conspiracy theory yangu ni without Harry Kane hiyo ni mental torture number 1. Yeah, sure. Captain, assistant, I think he has been the assistant captain for he was deputizing this French goalkeeper, Hugo Lloris. Oh yeah, Hugo Lloris. I think it will be because he was also a person with a big profile in that dressing room of Tottenham. I think maybe if they'll enter the game with a high mental strength, they'll try to overcome that the exit of Harry Kane to Bayern Munich. But I think it will take them time to adapt, to find a person who maybe his partners in the attacking front. Yes, they were more adapted. They have walikuwa mezoana wale na Harry Kane. So I think maybe a different person will be placed there to replace Harry Kane. They'll not be that in good conduct, but it will take them time to ripe and sharpen. But Brentford, which was good also last season, they were performing very well. They beat a number of teams home and away, big teams. I think they'll be also intending to perform very well. But I think this game, it's a very narrow win for Tottenham. Yes, very narrow win considering their dominance in the league. But I think it's a very narrow win for them. I'm not ranking them to win that if they will win, they'll win with a huge score. Yes. Brentford bado kwa na kale kalogo kana kwanga na kabi. Nuke, yes, yeah. Anyway, you know what I mean. Yes. When I refer to that B on their logo, man, Spurs versus Brentford, a very tough match. But I guess me wataumwa. I don't even see them winning narrowly. I guess they will be beaten. They will be Brentford beaten by the B. Oh, Tottenham will be stung by the Bees. Yeah. Oh, kwa nini kwa B ni kustang Yeah, ni like wasip Yeah, they stung. Yeah. Okay. Sawa. Sasa kuna game ya mwisho ambayo ndio highlight ya weekend. Chelsea versus Liverpool, man. Mauricio Pochettino versus Jurgen Klopp. Wow. New captain by the way in the two teams. Yes, new captain. Virgil van Dijk na Reece James. Yeah. Mambo ni mazuri hapa bana. Liverpool, they have strengthened their midfield. Yes. The midfield last season was very rusty. They had old players who were overaged. Fabinho, the likes of Fabinho, Henderson, and the others. But they have tried to do a different midfield combination. I think also Alexander-Arnold might be in that midfield if he will be moved away from that defense. He's also the assistant captain. Also Chelsea, they have restructured their squad. Like half of the first team members of last season that were in that squad. I think it's Unaenda Saudi. Most of them have gone to Saudi. The likes of Mason Mount has joined Manchester United. Kai Havertz has joined Arsenal. Same to Mateo Kovacic, who went to Man City. I think also they are new kids. Mihailo Mudryk will want to do better because he was bought with a big amount of money. He'll want to perform better than last season because he came the half of the season. He's also the new number 10 for Chelsea, so he'll want to look a better number 10, like the likes of Eden Hazard, who wore that jersey number 10, the likes of Joe Cole. Also, plus they have a new striker, Nicholas Jackson. In the preseason, he has been very lethal, scoring let's say in almost 5 matches. They have also a new kid in the block, Ian Madsen. There'll be a very young squad in the season. I'll think in that match, I'm a Chelsea supporter. But he has declared right now that he's a Chelsea fan. I support Chelsea and AC Milan and Barcelona. Just like Nani Mobili also supports Barcelona. So I think Mobili has kept the card behind closed doors. Yes, the card of EPL. Yeah. He doesn't like EPL much. He likes the Spanish La Liga. This match will be very, very tough. Consider Chelsea will be at home.
Yes. It'll be at Stamford Bridge. Yeah. It will be these two coaches will be meeting for the first time. I think the last time they met, it was in around 2019-20 season. The last time they met. Yeah. So this maybe they 7-0, you remember? Eh? Was it a 7-0? Yes. Who won? Liverpool. Liverpool won 7-0. Yes. No, I remember the last time Liverpool they were handed a huge defeat. It was an 8-2 defeat against Aston Villa. That's the defeat I remember. Yeah. I think it's a big game. It will be won with, I think, maybe it will be the battle of the midfield. Chelsea, they don't have a proper defensive midfield. I don't know how they'll do a makeshift in that game. It will be a very big game. But as a fan of Chelsea, I'll give them a win. You give them a win as a fan of Chelsea. Correct. But I fear Mo Salah might score. Yes. Mo Salah might score, but Chelsea might win. Yes. So, answer my next question. Who do you fear most in Liverpool? I fear Mo Salah. Mo Salah. Why Mo Salah bana? Mo Salah Mo Salah hata saizi akitoka Liverpool ni ule player. Ningesema like hakuna kitu Liverpool inamdai. Amefanya kila kitu. Yes, EPL, Champions League, amefanya kila kitu. So, yeah, Mo Salah ni ule mtu akiamua kuondoka mnasema goodbye. Yes. Yeah, vizuri tu mnaachana vizuri. So, I don't know why I fear Mo Salah. You have asked me why I fear Mo Salah. Because he was at Chelsea and he didn't perform well. Then he was sold to a certain club in Italy. AS Roma. Then he came back to the English Premier League. And it's almost in every match that he has played against Chelsea, he has been scoring. So it's a threat to Chelsea defense. But I think maybe they'll stand to defend him, but I still fear him. When it's a player who like cut into your defense because he plays with his left foot. Yeah. When the more he comes closer, the more he gets the view of the goal. He might score. Yes. The more dangerous he is. Yeah, anyway. But also Liverpool should get worried of Nicholas Jackson. And maybe let's say if Ian Maatsen will play, he's also another good creative player who can also score. He's a complete player, can score, can assist. It's also a fear factor. Let us talk about the two defense, the defense sides on the two teams. Yes. Let us start with Chelsea. Chelsea, they have a defense, I think, at the back. They'll start with the back three. That's how they've been playing the preseason. There's been Levi Colwill, this is the boy who was on loan at Brighton last season. He has performed well. He has earned a contract at Chelsea, and he has been given the legendary 26, which was being won by John Terry quite a number of seasons ago. Yeah, he's a proper player, very talented, just 19 years old. Composure, the defense is very good. Thiago Silva also might start, but he won't be used most of this season, the most part of this season. Also, they have a new kid in the block, Alexis Disasi, who just came from AS Monaco a few weeks ago. It also might start in that game. They'll start with the back three. Then Reece James, who's the new captain, will move towards the midfield side, but will play as a wing back. Then the likes, let's say Ben Chilwell or Marc Cucurella also start at the other flank. Yes. Then in the midfield, there's a boy, I think, is it Humphrey or who? There's a certain boy who might play in there alongside there are two boys. I've forgotten the other one. But up front there, I know Modric will be there, Nicholas Jackson will be there, and maybe let's say Noni Madueke or Ian Maatsen. That might be my first 11. On the Liverpool side, Virgil van Dijk, the new captain, will be there. Andy Robertson, as usual, will be there. Of course. And Ibrahima Konate also will start ahead of Joe Matip. And maybe at the right back, if this assistant captain, who is the right back one? Trent Alexander, if he'll start at the midfield, then we might see maybe Joe Gomez playing as a right back because he has that ability. Yes. But if he'll not start as a midfield, then he'll be automatically be the right back there. That will be the defense. Then the midfield, they have refurbished and they've signed some new players. Will be. And they are still fighting for Caicedo. They are also fighting for Caicedo. Let's say if the deal for Caicedo is finalized, we might end up seeing him starting, but I don't think so if he'll join Liverpool. But up front, we'll see Mohamed Salah as usual. We'll have to see maybe McAllister also there. Maybe in the midfield we play as an attacking midfielder. Yes. We also have to see this guy from Portugal. Diaz. Is he Diaz? Yeah, Luis Diaz. Yeah. And maybe let's say that guy for playing Mini most of the time is get on offsides.
Darwin Nunes. Darwin Nunes. Umeongea mbaya. Na bwana chomea jamaa wangu fulani. Do you know any mimi unajua most of the team fan wa Liverpool, I see them as overage player, overage people. Like my father is a fan of Liverpool. So then any young person who I know is a fan of Liverpool is Greg Mulemi. So Greg Mulemi and maybe the likes of kila Eric Njiru pia but they are not that old. You know Hilda lady by the name Hilda Chepto. Yeah, Hilda Chepto also is a fan of Liverpool. Sorry if I but that will be Darwin Nunes also will be the target man. I think he'll want to do better this season. Remember last season he was being ranked with Erling Haaland, but Haaland. But they still have Cody Gakpo. Yes, they also have Cody Gakpo. Yeah, sure it will be. They have let's say they have a very good attacking line. Yes, man, guys. Chelsea should continue suffering. Chelsea should continue suffering from last season to this season. Chelsea should continue suffering, and if they have to serve, Liverpool have to do the thing. So Liverpool, I guess it's a win for Liverpool. So according to you, bana hii ni fact. Okay. Hii ni fact. Hizi ni stats. Kanzo ndio mpia chef ndio yule. Sasa before ni wape video iko hapa ya jamaa fulani na yeye pia amefanya predictions zake. Acha hiyo video ipite hapo nikitambua watu kadhaa ambao naona hapa wamegonga like. Hello everyone, this is the English Premier League prediction this weekend. Match day 1, let's go into it. City lead, and it's Erling Haaland. On Friday, Man City to win over Burnley. Prediction score is 3-0. On Saturday, Arsenal to win over Nottingham Forest. Prediction scoreline 3-0. Bournemouth and West Ham to make both teams score yes. Prediction scoreline 3-2. Everton and Fulham to make a draw. Prediction scoreline 1-1. Brighton to win over Luton Town. Prediction scoreline 2-0. Sheffield to win over Crystal Palace. Prediction scoreline 1-0. Newcastle to win over Aston Villa. Prediction scoreline 2-1. Then on Sunday, Brentford and Tottenham to make both teams score yes. Prediction scoreline 2-1. Chelsea to win over Liverpool. Prediction scoreline 2-1. And on Monday, Manchester United to win over Wolverhampton. Prediction scoreline is 2-0. Don't forget to like this video and follow this account for all Premier League updates. Visit our Telegram link in the bio. For any advertising business and promos, link up with me in the bio. Until next time. So United is in there. Amesema nikugotea Paulo mtu rosafi sana. Mesalimika wakili. I'm also seeing Greg Mulemi anasema niko na kesi kidogo utanipeleka mahakamani. Niko na kesi ya majirani. Majirani. Master Hila pia anasema good show. So anasema kwa big up Paulo and Siambi. Daryl anasema najua hiyo walai. You're the master of sports based radio. Yes, I think that's on. Pia kuna dem moja hapa hivi anasema nikugotea, anaitwa Neospar, is a staunch fan. Amenisalimia. Amesema hi guys. Madem wao wanisalimia. Amesema hi guys. At good show, ni is a staunch fan of Kakamega Homeboys. Mwambie asalimie producer wangu anaitwa Arnold Ouma, maybe. Arnold Ouma anapenda hizo mambo. Sawa. Sasa I think pia Brian, the lastly is Brian Manyama. Anasema good show. I wish Kakamega Homeboys all the best against Gor Mahia. He wishes Kakamega Homeboys all the best against Gor Mahia. Anyway, we have 4 minutes hapa tumalizie. And I want us to talk about that game. Yes. Ni game aina kubwa cause ya the secondary school games. Yes. Nadhani imeifunika which anyway. I think also players, I think also the funding. This is nothing you're going to win. It's just like an friendly. A friendly. An interclass competition. A friendly. It has just been downgraded to look like a Form 1 interclass competitions because there's no hype, there's no money, like you're just going to play there. At the end of the week, the winner will be given a trophy, then they'll shake hands, then they'll go home. In fact, hata nimeona games za nini huko high school zitaonyeshwa kwa TV. Yes, then I'm like, man, hiyo ingine itaonyeshwa wapi? Hata niko nashangaa, but alafu imagine
hii unalipishwa. I think I saw was it 300 or 500 kuingia uwanja kuna kiingilio bado. Kuna kiingilio. Hiyo ni game watu ungeambia watu wakuja wajienjoy tu bana. Wajienjoy tu. Wakuje tu wajienjoy tukigonja season ianze 26th. Anyways, Yabi, maneno ya mwisho bana, sisi tuondoke hapa. Hata sisi tuende tukaangalie EPL hapo ndio useme ama jamaa waliniambia kitu hawakufuata wao wenyewe. Hapana, tunaenda kuangalia hapo ndo tuangalie hizo prediction kama zimeingiana. Yes. First of all, I was saying thank you. A debut on broadcast Base Radio. Tulishaifanya interview na wewe. Like lakini ulikuwa huko LD. Ilikuwa on call, so nasema live session kama niko. Yeah, I think it's a debut. I'll be coming here most of the time. Most of the time nakuanga huko upande ya website kidogo. But sasa nimetoka faceless kidogo. Naonekana I think more will be keep on interacting with us as the days go by. Yes. Na pia tu wase waendelee kufuatilia Base Radio. Muingie pale kwa wase wale wa simu za kawaida, smartphone. Simu za kawaida. Kama simu ya Arnold, producer wa baseball chani. Simu za kina MC Moha pale, kina simu za kina Boka. Hao wase wote wana simu za kawaida. Simu za kawaida, kina mobili wote hao. Hao waende Play Store, watafute Base Radio app, download ni a few MBs. Una download, then unakuwa unasikiza pale ma podcast music. Kuna show ulibamba sana Sunday ya gospel hivi. Then also hiyo show inakubamba ama unapenda to the host? Hapana, napenda show. Unapenda show? Spiritual nourishment. Then wale wa simu kubwa kama Mwalimu Tom, iPhone, ile ya kurecord. Kina wakili au waingie App Store download hizo vitu, alafu wengine mnaweza follow kwa www.baseradio.co.ke. Yes, for some entertaining shows and music. Thank you sana Mr. Siabi for coming man. Sisi tunakamilisha hapo Base Viwanjani hadi next weekend on Saturday tukiekewa tick. Mimi sitawahi kuchocha ni kuharibia maisha Magaldem, tunawapenda lakini maboys tafadhali. Nobody cares about you. Siabi amemaliza.